Dear viewers, death comes when it feels like coming, and we find ourselves helpless very often. The massive fire that occurred in a flat in Kuwait on June 12th, Wednesday, killed at least 40 Indians, out of which at least 24 were from Kerala. About 50 were injured in the fire accident, and of that more than 30 are Malayalis. We have mentioned the names and places of the deceased Malayalis in the description box below. Meanwhile, the authorities have raised concern about the whereabouts of a Thrissur native who has been missing. Binoy Thomas, a native of Chavakad, who is reported to have been in the apartment during the fire accident, is now missing. Binoy arrived in Kuwait 4 days ago. Prime Minister Narendra Modi on Wednesday announced a compensation of rupees 2 lakh each to the families of Indian nationals who have lost their lives. The Kerala government will provide a financial assistance of rupees 5 lakh each to the families of the Malayalis who have lost their lives in the fire that broke out in Kuwait. The special cabinet meet that convened here also decided to provide a financial assistance of rupees 1 lakh each to the Malayalis injured. Kerala Health Minister Veena George is set to leave for Kuwait soon. State Mission Director Jeevan Babu is also accompanying her. They are going to Kuwait to coordinate activities such as treatment of the injured Malayalis and repatriation of the bodies. Well-known businessman M.A. Yusuf Ali has announced a compensation of rupees 5 lakh each to the families of the victims. Noted Pravasi businessman Ravi Pillai has also announced a financial assistance of rupees 2 lakh each. This assistance will be provided through Norca. By the way, Kollam native Najib's family gave the details of how he, who was in the flat, escaped adventurously. Najib had called his father and told him about the fire incident and his friend Shemeer's death. Najib is also a friend of Shemeer, who was working as a driver in Kuwait for the last 4 years. Speaking to ANI, Jalaluddin, father of Najib, said, Najib has been in Kuwait for 4 years. This morning at 11, he called and informed me that a building caught fire in Kuwait and Shemeer had died. My son Najib jumped from the second floor to escape and broke his leg. He informed me that he couldn't come home immediately as he needed to complete his treatment and other formalities. We didn't get any information from anyone else in Kuwait. I just found out that it was a company run by Malayalis. Najib's treatment is ongoing in coordination with the embassy. ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിയായപ്പം എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൻ വിളിച്ചെന്നെ പറയുന്നതിൽ അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ തീ പിടുത്തമുണ്ടായി. അങ്ങനെ കേട്ടിരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഷിമീർ മരിച്ചു, ആ ചാടി രക്ഷപ്പെട്ടു, കാലിനോട് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാടെല്ലാം ഫ്ലാഷായി, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുവാണ്. വിളിച്ച് ഇപ്പം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ട് വിളിച്ചായിരുന്നു. വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാലോട് കൊണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് അവിടുത്തെ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞേ വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞേ വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂസ് കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 11 മലയാളീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ടും പറയുന്നില്ല. അത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമല്ലേ, അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതെ, മലയാളി കമ്പനിയാണ്. Al Amin, Najib's brother, said, I video called my brother Najib in the afternoon. Someone knocked on the door and when they opened it, there was smoke. After that, he grabbed his phone and jumped from the building. His leg is broken. By evening, he had been moved to his camp. He called home a little while ago and spoke to his wife. ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചായിരുന്നു, ഉച്ചയായപ്പം വിളിച്ചായിരുന്നു, വീഡിയോ കോളോട് കാണാൻ പറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പം സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു, കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നെ കുറച്ച് മുന്നേ വീട്ടിൽ വിളിച്ചായിരുന്നു, വൈഫിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ
അടുത്തുള്ളൊരു റൂമിന് അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് ഒരു വിഷമത്തിലാണ്. കെട്ടിടത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ആരോ ഒന്ന് കഥകിന് തട്ടി കഥക് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ പുകയായിരുന്നു. കഥക് അടച്ചെടുത്ത് ചാടിയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോണുമായിട്ടെടുത്ത് ചാടി. ഷെമീർക്കായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയായിരുന്നു, പക്ഷേ കിട്ടിയില്ല. നെറ്റ് ഓഫായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും 2 നിലയിലായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലും മറ്റേ ഷെമീർക്ക 6 ആയിരുന്നു. 6 ആയിരുന്നു. കൂടെ ഒരു ബംഗാൾ സ്വദേശി എന്ന് ചാടിയായിരുന്നു. ആ പുള്ളി ഒരു പരിക്കുകളൊന്നുമില്ല, രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഷെമീർക്ക് അവിടെ ചാടാൻ പറ്റിയില്ല. അതെന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുവരെ അറിവില്ല. ഇവിടെ പത്തനംതിട്ട പന്തളം സ്വദേശിയായ ഒരു ആകാശ് എന്ന് തോന്നുന്നു പേര്, അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി 8 കൊല്ലമായിട്ടും കണ്ട് അവിടെ ഉള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞു കേട്ടു. Kuwait Deputy Prime Minister Sheikh Fahad Al Yusuf Al Sabah ordered the arrest of the building's owner during a visit to the site on Wednesday. Like what he said, it is the greed of real estate owners what leads to such incidents. He added that the government had always alerted and warned against cramming too many workers into housing accommodations. People who go to live in such flats should also ensure that the buildings are equipped with proper safety measures. Some buildings that are rented out may be cheap but not safe. Beware of that.